20 साल ऊपर बनाए थे डिमापुर मल्टी डिसिप्लिनरी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स तो फाइनली पूरा हुई जब आखा दिखे थर्सडे नागालैंड लेजिस्लेटिव असेंबली चीफ मिनिस्टर डॉक्टर निपिरो प्राजुनाइशे की इदु प्रोजेक्ट स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के डी बुलेसे ताई जुनाइशे की सबसे प्रैक्टिकल ऑप्शन दो SAI के काम पूरा कुरिकिना नेशनल स्टैंडर्ड कोचिंग सेंटर बनाई दिवो कुदे स्टेट लगा स्पोर्ट्स पर्सन्स कंगे प्रोफेशनल ट्रेनिंग और नेशनल लेवल कोचिंग सपोर्ट दिवो सीएम जुनाइशे की ताई आगे यूनियन मिनिस्टर थगिया अनुराग ठाकुर के लोक पाइगिना टाइप ऑफिशियल्स कान फताइगिना वेरिफिकेशन मिले किंतु मिनिस्टर चेंज हुआ कारणे प्रोसेस रुखी जाइसे रियो कुछ के फॉर्मेलिटीज कान पूरा हो जाइसे और इतिया MOU साइन करबले लॉ एंड जस्टिस डिपार्टमेंट लोगों देसे इदो क्लियर होइले SAR रीजनल डायरेक्टरेट लोगों दे साइन करबले कोशे स्टेडियम लगा रूफिंग और वॉलिंग वेलिंग काम खान कोरिया पिछले कॉन्ट्रैक्टर पा कॉम्प्लेक्स तो SAI के दीदी बोकोशे multidisciplinary sports complex in Maputo. More than 20 years हुए से। इधर तो silver चुगली हुए बोले रुका जिना लोग साले बाकी आसे। यदि अभी हमारा honorable chief minister की बोले बन जातो टाइप था से तो ये लगा टाइम दी ये तो प्रोजेक्ट टिका पूरा से now time दी start करेंगे ना incomplete with human life तो ईश्वर लगा बढ़िया से अपने के चलती मुड़ो बोले ये तो पता लगा ये तो कोई नहीं अपने पाल काम के मान 25 years chief minister करेंगे ना काम पाल काम करा सो तो इतो एक ता काम दे महिला बोले ऐसे इतो human nature है ऐसे तो ना human nature पाल काम इश्यू करो एक ता बिया कर दे इतो बिया तो इतो बड़ा इतो important project ऐसे itu tu apa dia lakukan time ni, dia lebih itu tu kodok kodok itu mana sih? Aro itu apa ni bi ki babi ase, apa ni lakukan mundi ki babi ase, itu apa ni berguna itu further itu lebih jauh dia ase, itu orang apa ni bi house ki sana mundi ni isi kau, kusi kau, itu kita sedang lakukan. I appreciate the concern of the questioner. Aro itola kotha social media TV, aro photography TV, even Dreams Unlimited भी ito एक video बना से. So this has drawn the attention of the public. Arup Commissioner, itu multidisciplinary sports complex at Dimapur. Itu amakan particularly sports day, सबसे डाउन प्रोजेक्ट तो डोकरा से कोई किना लोचे दे. यदि amakan जगह तो it is 64.25 acres. Jagato Damaraze, and it is fenced. It brought encroachment 9. The Palekta Kata. Aro Yadi Ekta Damur main athletic stadium Banavo Kekana proposal to 60.57 crores. RCC Gallery structure Banavale 2006-2078 estimate Banashi with a seating capacity of 30,000. Itu Kurishadu source 9
Kot pro paisa lagi na kurbo kena itu bicara dia. That time planning commission was there. Itu bra separate planning commission logo de jai kena wudi kena Nagaland state to resource nai ang nagani modot ko balage koi kena they agreed kintu they could stagger the fund and giving only about 11 crores in a year, starting from 2006 to 2011. It was time they taken 43 crores contribute per during that 4 years period. Inaga hoikena start krise. Kintu amakan vision to ठीक नहीं और पैसा नहीं तो बड़ा मन भी छोटा ase bola tadi inaga capacity banali do amakan cover gallery lage aru tadi ki functional rooms kan so banaba lage koi kena itu kan estimate to pothai dise pothai digena aru itu time de so provision lagena kintu by then all this GST regime has also come. There were planning commission thakatan de fund de thakise kintu Niti Ayog ahatan de ekta funding bhi pa nahi. So work came to a standstill. Lately, amagan India funding ratu capital investment para ako paisa digena planning commission para 43 crores paise aru amagan state government aru capital investment para 97 inaga koi kena 140 crores DDC. Kintu itu requirement hisapti hoile 267 crores, including all those additionals, aru GST itu kan loi kena inaga situation de ai jaje. Our intention is to complete, but resources para delay hoise. Coalition Planning Commission thakatan develop dise video time de dianai. Itu para the only solution is to hand over this multi-purpose disciplinary sports complex. Itu hand over korikena Sports Authority of India. Sai logati gele amakan construction balance bhi hobo aru yade sai ahile do takhan coaching center dibo national standard aru that will benefit our sports persons nole amakan iman ido stadium banalibi without coaching our sports personnel will not get benefit. When Sri Anurag Thakur, when he was Minister for Sports and Youth Affairs, tai ke log korikena, aru tai laga officials pathai kena stadium sob verified korse. Itu verified korikena, in principle agreed korise. Kintu ako next term itu tai portfolio panai, aru aku review korikena kore ahadu. Itia do formalities so khatam hoikena we are in a process of heading over this very important multi-purpose disciplinary stadium to sai hatti daile do secured hobo kena itu korse
in this complex, we need more road connectivity because itu 64 plus acres Hagadante 30,000 seating capacity. That is Diaro Amakan Rasta Lage. And you have only one entry. Itupara minimum 3 roads has to be there. Entry from south, from east, and from north. Fourth be Ayopare, west towards Dimapur College. Into we are negotiating with them. The other 2 sides, road duita ase kintu narrow ase. We have to pay compensation to expand the road. Because in a 30,000 extra entry di dale do, how you will find your seat? Every gate should have some seat number on their side so that bahal para jabo lage, it will laga include bhi korane. It will be the yadi so second time survey korigena agree hoigena India MOU sign korbole hi baki ase. MOU to sign with Sports Authority of India. The papers are lying with Law and Justice Department for vetting as proposed. It will be the Abi Babnado Law and Order to Kinaga. Law and Justice to into vetting jolly kurigena file amake poncho lage aru ami approval digena into immediately MOU to sign ko lage. Everybody takes their own time aru itu delay hoigena amakan bi feel kore aru itia contractor kam karadu we cannot fully blame because fundings are not sufficient. Aru tai itia kimman kam kore ase itu complete korole roofing aru walling itu kan kore dile do he has to hand over the project to site itu ase and so this Department of Sports will sign with the Saya Regional Directorate. So, itu situation will not only construct, but it will be fully utilized by Sports Authority of India in sending their coaches, national coaches in different disciplines. And we hope this will see the light of the day. This is our hope. But once it is given to the Sports Authority of India, I think it will be done and with standard and discipline. So I seek the cooperation of the department. Aro tadi rasta entry exit itu jaga. Aro immediately department itu survey kena submit korbo lage. Nohele iman your 30 seating capacity aru iman car gari ahibo aru tadi rasta do 3-4 nohele do iru functional nohobo. That's how I seek all the cooperations and I assure that this is a dream stadium and we hope that these facilities inaga amakan banali do we can also host national games or even regional sports activities. Noile too, we have very poor facilities compared to other states. So hopefully this will be done under the care of SAI. Thank you.